Good afternoon. My name is Alison Parker, and I am the proud leader of the Alberta Old Contemporary Party, serving as the official opposition in the Alberta Territorial Legislative Assembly. I extend my sincere gratitude, and the gratitude of all my colleagues, to every member of the press for taking the time to attend today's crucial and deeply necessary announcement. We gather today not to merely participate in the routine exchange of political arguments, but to address a matter of profound constitutional significance and economic urgency that directly determines the trajectory and stability of our beloved province. The moment has arrived for the leadership of this territory to be held fully accountable for its actions and its demonstrated lack of regard for the fundamental principles that underpin Alberta's future prosperity. Today, after exhaustive internal deliberation, deep consultation with our constituents, and careful legal consideration, our party is formally announcing its decisive intention to introduce a motion of non-confidence in the government of Alberta Territorial Chief Minister Sarah Black. This motion, a fundamental and sacred mechanism of parliamentary democracy, will be formally presented in the Alberta Territorial Legislative Assembly this Wednesday, October 8, 2025. Its purpose is singular and unequivocal: to ascertain whether Chief Minister Black's territorial government continues to command the trust and confidence of this Assembly, and by extension, the hard-working, future-focused people of Alberta whom we are all elected to serve. We understand the gravity of this step. We are not taking this action lightly, nor are we blind to the potential instability that such a motion may precipitate. However, this decision is born of a growing and inescapable conviction that the current trajectory of governance under Chief Minister Black is fundamentally and dangerously misaligned with the interests, values, and long-term economic and legal prosperity of Alberta. We have reached a critical juncture where the harm caused by this administration's policies now outweighs the inconvenience of challenging its authority. We earnestly hope that other opposition parties within this Assembly, who share our profound and legitimate concerns regarding the direction of this province, and who have witnessed the same fiscal waste and ideological rigidity, will recognize the gravity of the situation and lend their essential support to this motion. This is not, and I stress this for the public record, about partisan advantage or political theater. It is about protecting Alberta's economic foundations, defending our constitutional integrity, and securing Alberta's future prosperity. This is a moment of reckoning that requires courage over convenience. The reasons compelling our party to introduce this motion are multifaceted, yet they converge on a singular and damning conclusion: Chief Minister Black's government continues to inflict demonstrable and frankly staggering damage upon our province's economy and its constitutional relationship with the rest of Canada. The most glaring and immediate concern revolves around her administration's radical and precipitous shift in Alberta's established energy policy. This government has embarked upon an aggressive and, in our view, severely misguided campaign designed to dismantle the very foundations of Alberta's economic strength. By championing often subsidized solar energy projects and associated jobs, they have simultaneous and paradoxically, actively worked to eliminate or severely penalize the robust, foundational, and globally competitive oil and gas sectors across Alberta. Let me be unequivocally clear, and let my words be known across this territory and province. Alberta has been, is, and must continue to be an oil and gas province. For generations, spanning the very history of our modern society, the oil and gas industry has served as the undisputed economic bedrock of our society. It is the engine that funds our world-class public services, generates unparalleled wealth for our citizens, and provides stable, meaningful employment for hundreds of thousands of highly skilled Albertans. It is an industry built on innovation, resilience, rigorous regulatory compliance, and world-class environmental standards, often exceeding those of our competitors. To abandon this strategic national asset, to systematically dismantle an industry that has forged our identity and guaranteed our prosperity, is not merely short-sighted. It is an act of economic self-sabotage that verges on governmental malfeasance. While we recognize the imperative of a diversified energy portfolio, and the role that appropriately scaled renewable energies must play in our future, the Chief Minister's government has pursued a path of ideological extremism. They are sacrificing the tangible, immediate benefits and established revenue streams of our hydrocarbon sector on the altar of unproven, economically precarious, and often federally mandated alternatives.
We are already witnessing the dire consequences of this policy: an erosion of investor confidence, a devastating outflow of essential capital, and the looming alarming prospect of untold job losses in communities that have historically thrived on the energy sector's stability. This is not the kind of prudent, measured government Alberta needs. It is a government actively undermining the very pillars of our collective economic well-being and mortgaging our children's future for a political agenda. Our historical legacy, our current economic stability, and our future prosperity are inextricably linked to our hydrocarbon resources. To deny this reality is to deny Alberta itself. Beyond the catastrophic mismanagement of our energy economy, Chief Minister Sarah Black's territorial government has demonstrated an equally alarming disregard for the foundational principles of Canadian federalism and constitutional jurisdiction, the very rules that allow our different levels of government to coexist peacefully and effectively. Last week, this very assembly witnessed the introduction of Bill C-86 by Chief Minister Black's administration. This bill, which the official opposition voted resolutely against, represented an egregious and unprecedented overreach. It was an audacious attempt to unilaterally override the legitimate and constitutionally recognized authority of Alberta's provincial government, currently led by Premier Danielle Smith. We are relieved to report that this ill-conceived legislation did not pass. However, the mere tabling of such legislation, and the hostile intent behind it, sends a chilling and unacceptable message about Chief Minister Black's understanding of, and frankly, her respect for, the constitutional framework that governs our territory and its relationship to the province of Alberta and the Federation as a whole. Every level of government in Canada, be it federal, provincial, or indeed, any territorial or municipal jurisdiction, operates within its own clearly defined and constitutionally protected sphere of authority, as articulated in the Constitution Act, 1867 and affirmed through subsequent legal interpretation. The delineation of these powers is not a suggestion or a guideline. It is a cornerstone of our democracy and a necessary safeguard against chaos, duplication, and arbitrary governance. For Chief Minister Black's territorial government to attempt to legislate in areas explicitly under the exclusive purview of Premier Smith's provincial government constitutes a profound conflict of interest, a direct challenge to established jurisdictional boundaries, and most critically, a clear breach of the constitutional division of powers which ensures stability and the rule of law. Such actions sow instability, create damaging legal uncertainty, and fundamentally undermine the necessary trust between different orders of government. It signals a dangerous precedent where one governmental body believes it can arbitrarily dictate policy to another, irrespective of constitutional mandates. This is not merely a political disagreement. It is an assault on the very structure of governance that ensures stability, accountability, and the rule of law in Alberta and across Canada. The Chief Minister's government has a solemn and non-negotiable duty to understand and respect its jurisdiction. Its failure to do so, evident in the audacious attempt to pass Bill C-86, demonstrates a fundamental flaw in its leadership and its approach to governing. This reckless jurisdictional overreach, coupled with the economically destructive energy policies described, paints a clear and unambiguous picture of a government that has lost its way. A government that is actively working against the long-term interests and established constitutional order of Alberta. It is for these grave reasons, the reckless dismantling of our economic engine, the cynical disregard for our foundational energy sector, and the blatant contempt for constitutional jurisdiction, that our Alberta Old Contemporary Party, as the official opposition unequivocally states, we do not have confidence in Alberta Territorial Chief Minister Sarah Black's territorial government. We believe that her administration's policies are directly harming the prosperity, stability, and constitutional integrity of this province. We look forward to presenting this motion this Wednesday and engaging in a thorough, necessary, and transparent debate on the fundamental future of Alberta. We urge all members of the Legislative Assembly to set aside partisan loyalty, to consider the devastating real-world implications of the Chief Minister's actions, and to vote truthfully in the best interests of all Albertans. The time for decisive action to safeguard our province has arrived. Thank you.
nos avons été internen critique courriel prédiscausé par les politiques de cette administration l'emporte désormais sur l'inconvénient de contester son autorité. Whose espérance incarment que des autres partis d'opposition au sein de cette assemblée, qui partagent nos préoccupations profondes et légitimes concernant la direction de cette province, et qui ont été témoins du même gaspillage fiscal et de la rigidité de logique, reconnaîtront la gravité de la situation et prêteront leur soutien essentiel à cette motion. Venest pas, et je le souligne pour le procès verbal, une question d'avantage partisan ou de théâtre politique, d'envie, pingu. L'État de chiche ou défendre notre intégrité constitutionnelle et assurer la prospérité future de l'Alberta. Si est un moment de vérité qui exige du courage plutôt que de la commodité d'autres. Les raisons qui poussent notre parti à introduire cette motion sont multiples. Pourtant, elles convergent vers une conclusion unique et accablante. Le gouvernement du ministre en chef Billac continue d'infliger des dommages manifestes et franchement stupéfiants à l'économie de notre province et à sa relation constitutionnelle avec le reste du Canada. La préoccupation est la plus flagrante et immédiate concerne le changement radical et précipité de la politique énergétique établie de l'Alberta par son administration. Le gouvernement s'engage dans une campagne agressive et, à notre avis, une campagne gravement mal avisée conçue pour démanteler les fondements mêmes de la force économique de l'Alberta. En défendant souvent des projets d'énergie solaire subventionnés et des emplois associés, ils ont simultanément et paradoxalement travaillé activement à éliminer ou à pénaliser sévèrement les secteurs pétroliers et gaziers robustes, fondamentaux et compétitifs à l'échelle mondiale à travers l'Alberta. Alimenté par diverses puis que mes paroles soient connues à travers ce territoire et cette province. Fuvasi. Depuis des générations, couvrant toute l'histoire de notre société moderne, l'industrie pétrolière et gazière a servi de socle économique incontesté de notre société. C'est le moteur qui finance nos services publics de classe mondiale. Un jour, je m'appelle Alison Parker, et je suis la fière leader du parti, ancien contemporain de l'Alberta, servant d'opposition officielle à l'Assemblée législative territoriale de l'Alberta. Et exprime ma sincère gratitude. C'est la gratitude de tous mes collègues. À chaque membre d'ID la presse d'avoir pris le temps d'assister à l'annonce cruciale et profondément nécessaire d'aujourd'hui. Nous réunissons aujourd'hui non pas pour participer simplement à l'échange routinier d'arguments politiques, mais pour aborder une question de profonde signification constitutionnelle et d'urgence économique qui détermine directement la trajectoire et la stabilité de notre province bien-aimée. Le moment est venu pour la direction de ce territoire d'être tenu pleinement responsable de ses actions et de son manque de considération démontré pour les principes fondamentaux qui soutiennent la prospérité future de l'Alberta. Aujourd'hui, après une délibération interne exhaustive, une consultation approfondie avec nos électeurs, et une considération légale attentive, notre parti annonce formellement son intention décisive d'introduire une motion de non-confiance dans le gouvernement de la ministre en chef territorial de l'Alberta, Sarah Black. Cette motion, un mécanisme fondamental et secret de la démocratie parlementaire, bebier et une ouverture idiom pulvis instani. Pour petitus et mapilis de trop field. 8 October 2025. Son objectif est unique et sans équivoque. Pour déterminer si le gouvernement territorial de la ministre en chef Black continue de bénéficier de la confiance et de la confiance de cette assemblée et par extension des gens surveilleurs et tournés vers l'avenir de l'Alberta. Nous sommes tous ilis pour servir. Nous comprenons la gravité de cette étape. Nous ne prenons pas cette action à la légère. Aline. Penauske par fin. Equin cox. Ignoble defensive. Dependient. Cette décision est née d'une conviction croissante et inéluctable que la trajectoire actuelle de la gouvernance sous le ministre en chef Black est fondamentalement et dangereusement désalignée avec les intérêts, valeurs, et la prospérité économique et juridique à long terme de l'Alberta. Abandonner cette atout national stratégique. Isil galabert galbet quirques lanaise, is, fuel pusiers. Fienitis dernische piednik wen fanchecking, walats a fienens basket the feach spund de theirs hos. Wodan de filit selgen. Being que nous reconnaissons il impératif d'un portefeuille énergétique diversifié et le rôle que les énergies renouvelables à l'échelle appropriée doivent jouer dans notre avenir. Le gouvernement du ministre en chef a suivi une voie d'extrémisme idéologique. Il sacrifice les avantages immédiats tangibles et les flux de revenus établis de notre secteur des hydrocarbures sur l'autel de l'inexpérimenté. Des alternatives économiquement précaires et souvent imposées par le fédéral. Nos assistons déjà aux conséquences désastreuses de cette politique. Une érosion de la confiance des investisseurs. Un flux dévastateur de capital essentiel.
La perspective alarmante imminente de pertes d'emplois innombrables dans des communautés qui ont historiquement prospéré grâce à la stabilité du secteur énergétique. Ce n'est pas le genre de gouvernement prudent et mesuré dont l'Alberta a besoin. C'est un gouvernement qui sait activer les piliers mêmes de notre bien-être économique collectif et hypothèque l'avenir de nos enfants pour un agenda politique. Ainsi, bataille de vaincre. Et espals numbers. That notre prospérité future sont inextricablement liées à nos ressources en hydrocarbures. Ici agenda bit de device de parisien, et immédiat bains, au-delà de la gestion catastrophique de notre économie énergétique. Le gouvernement territorial de la ministre en chef Sarah Black a démontré en mépris tout, si alarmant pour les principes fondamentaux du fédéralisme canadien et de la juridiction constitutionnelle. Les règles mêmes qui permettent à nos différents niveaux de gouvernement de coexister paisiblement et efficacement. This main dernière, cette même assemblée était témoin de l'introduction du projet de loi C-86 par l'administration de la ministre en chef Black, projet de loi, contre lequel l'opposition officielle a voté résolument, présentait un abus de pouvoir flagrant et sans précédent, de citer une tentative audacieuse de contourner unilatéralement, et de limitation de ses pouvoirs n'est pas une suggestion ou une directive. C'est une pierre angulaire de notre démocratie et une protection nécessaire contre le chaos, la duplication et la gouvernance arbitraire. Le gouvernement territorial du ministre en chef Black tenter de légiférer dans des domaines explicitement sous la compétence exclusive du gouvernement provincial du premier ministre Smith constitue un profond conflit d'intérêts. And diverse. Inverse imtriplet, wefel, tot. Une violation claire de la division constitutionnelle des pouvoirs, qui assure la stabilité et l'état de droit. De telles actions sément l'instabilité. Craint une incertitude juridique dommageable. Et sapent fondamentalement la confiance nécessaire entre les différents terrains ordres de gouvernement. Cela signale un précédent dangereux, où un organe gouvernemental croit pouvoir dicter arbitrairement des politiques en outre, indépendamment des mandats constitutionnels. Ce n'est pas simplement un désaccord politique, c'est une attaque contre la structure même de la gouvernance qui assure la stabilité de la responsabilité et l'état de droit en Alberta à travers le Canada. Le gouvernement du ministre en chef a un devoir solennel et non négociable de comprendre et de respecter sa juridiction. Un échec à l'y faire. Évident dans la tentative audacieuse de faire passer le projet de loi C-86 démontre un défaut fondamental dans son leadership et son approche de la gouvernance. Et dépassement de juridiction imprudent. Couplé aux politiques énergiques économiquement destructrices de Kreitz, dresse un tableau clair et sans ambiguïté d'un gouvernement qui a perdu son chemin, un gouvernement qui travaille activement contre les intérêts à long terme et l'ordre constitutionnel établi de l'Alberta. Pour ces raisons graves, le démantèlement imprudent de notre moteur économique, un mépris cynique pour notre secteur énergétique fondamental, et un mépris flagrant pour la juridiction constitutionnelle qui notre parti contemporain ancien de l'Alberta. Comme l'opposition officielle l'affirme sans équivoque, les nos n'avons pas confiance dans el gouvernement territorial de la ministre en chef de l'Alberta, Sarah Black. Nos croyons.